Good morning to all. Chapter number 3 Digital Cellular Mobile Standards. त्याच्यामध्ये आपल्याला डिजिटल सेल्युलर मोबाईल सिस्टम्स मीन्स GSM जी स्टँडर्ड यूज करतो आहे आपण ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाईल. ठीक आहे, त्याचे जे सर्व्हिसेस आहे, फीचर्स आहे किंवा मग सिस्टम आर्किटेक्चर्स, रेडिओ सबसिस्टम्स, याचे जे चॅनल्स आहे GSMद्वारे जे चॅनल यूज केले जातात. ठीक आहे, डिफरंट चॅनल्स टाइप्स. नंतर याचं जे फ्रेम स्ट्रक्चर आहे, फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ GSM सिस्टम आणि सिग्नल प्रोसेसिंग इन GSM त्या ठिकाणी आपल्याला बघायचं. ठीक आहे, GSM प्रोटोकॉल मॉडेल जे असतात किंवा मग CDMA म्हणजे काय? CDMA मीन्स को डिव्हिजन मल्टिपल ॲक्सेस डिजिटल सेल्युलर स्टँडर्ड, जे आपण काय बघितलं होतं लास्ट लेक्चरमध्ये IS-95. मग त्याचं जे चॅनल स्ट्रक्चर असेल, ठीक आहे, किंवा मग फॉरवर्ड रिव्हर्स चॅनल मॉड्युलेशन्स प्रोसेस, IS-95 सिस्टम आर्किटेक्चर, IS-95 CDMA, कॉल प्रोसेसिंग, सिक्युरिटी अँड ऑथेंटिकेशन्स इन IS-95 CDMA. ठीक आहे, आउटपुट पॉवर कंट्रोल इन CDMA. त्याच्यानंतर आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की हँडऑफ म्हणजे काय. ठीक आहे, मग हँडऑफ जे आहे ते IS-95मध्ये कसं यूज केलं जातं, IS-95चे फीचर्स काय आहे, तर आणि GSM आणि IS-95मध्ये काय डिफरन्स आहे. ठीक आहे, सिग्नलिंग सिस्टम नंबर G7 जी यूज करतो आहे आपण, ती कशा पद्धतीने वर्किंग करते ते आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे. ठीक आहे, तर डिजिटल सेल्युलर मोबाईल स्टँडर्ड्समध्ये आपला फर्स्ट जो पॉईंट आहे तो म्हणजे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाईल. ठीक आहे, म्हणजेच आपण GSM ज्याला म्हणतो. GSM आपल्या जर मोबाईलमध्ये बघितलं तर काही दिवसापूर्वी किंवा आताही GSM सिम कार्ड म्हणत असतो आपण. ठीक आहे, CDMA आणि GSM अशा दोन प्रकारचे सिम कार्ड आपल्याला अवेलेबल असायचे. त्यांचं जे स्टँडर्ड होतं, ठीक आहे, GSM CDMA एक मोबाईलचं स्टँडर्ड आहे, त्याला अनुसरून ते सिम कार्ड त्या ठिकाणी युजर्ससाठी अवेलेबल केलेले होतं. ठीक आहे, जे GSM आहे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाईल कम्युनिकेशन्स जी आलेली आहे ती म्हणजे काय, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाईल इज सेकंड जनरेशन सेल्युलर सिस्टम स्टँडर्ड दॅट वॉज डेव्हलप टू सॉल्व द फ्रॅगमेंटेशन्स प्रॉब्लेम ऑफ द फर्स्ट सेल्युलर सिस्टम इन युरोप. ठीक आहे, the global system for mobile communication is a standard developed by the European Telecommunication Standards Institutes, that's called ETSI, to describe the protocols for second generations digital cellular networks used by mobile devices such as mobile phones and tablets. ठीक आहे, जी डिजिटल सिस्टम जी आहे मोबाईलची, म्हणजेच त्याला आपण ज्याला GSM म्हणतो, ती सेकंड जनरेशन्सपासून त्या ठिकाणी डेव्हलप झाली. म्हणजेच सेकंड जनरेशन्स मीन 2G ज्याला आपण म्हणतो. ठीक आहे, तर त्याची ती जी सेल्युलर सिस्टम ती कुठं झाली तर युरोपमध्ये. GSM वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्युलर सिस्टम to specify digital modulations at network level architectures and services and is the world's most popular 2G technology. जी GSM आहे ते आपल्याला माहिती आहे की ती काय आहे, एक लोकप्रिय अशी 2G टेक्नॉलॉजी आहे. बिफोर GSM युरोपियन कंट्रीज यूज different cellular standards throughout the continent and it was not possible to a customer to use a single subscriber unit throughout Europe. Various mobile systems developed over the years are GSM, NATDM, CDMA, PDC, etc. The only multiple access technique is analog cellular system is FDMA, that's called frequency division multiple access. But the digital cellular system can use either TDMA or CDMA for them. The long form of GSM is Global System for Mobile Communication. It is a digital mobile system and it uses TDMA for multiple access. GSM का यूज करतोय तर त्या ठिकाणी TDMA टाइम डिव्हिजन मल्टिपल ॲक्सेस त्या ठिकाणी यूज करतोय. आपल्याला माहिती आहे की TDMA काय करतोय, it allow to use the radio channels only for a fixed duration of time. During this time slot, the user is allowed to utilize the entire bandwidth of the channel. Therefore, the data is transmitted in the form of burst. The European group called CPT began to develop the GSM TDMA system in 1982. The first GSM system was implemented in Germany in 1992. It was named as D2. GSM is the second generation cellular system standard. It was developed in order to solve the
Fragmentation's problem of the first generation cellular system. GSM is the world's first cellular system to specify digital modulations. GSM Mobile is world's first cellular system based on digital modulation. It is a second generation system developed in Europe. It was first deployed in Finland in December 1991. By the mid 2010s, it achieved over 90% market share and started operating in over 193 countries. The 2G networks were developed as a replacement for a first generation analog cellular network. The GSM standards originally described a digital circuit switch network optimized for full duplex voice. A GSM system has maximum 200 full duplex channels per cell. Each cell has different uplink and downlink frequency. It uses a combination of FDM, TDM, and slotted LOHA to handle the channel access. आता जे GSM आहे, जे फर्स्ट GSM जे जनरेशन्स कोणत्यामध्ये आले तर 2Gमध्ये आले. ही जी जनरेशन्स किंवा हे जे स्टँडर्ड आहे याचं जे डिप्लॉय कुठं झाले हे तर फिनलँडमध्ये डिसेंबर 1991मध्ये. ठीक आहे. याच्यामुळं जे 2G नेटवर्क्स आहे ते त्या ठिकाणी डेव्हलप झालं. ठीक आहे. फर्स्ट जनरेशनच्या ऐवजी त्या ठिकाणी सेकंड जनरेशन त्या ठिकाणी आले. द GSM स्टँडर्ड्स ओरिजिनली डिस्क्राइब डिजिटल सर्किट स्विच नेटवर्क ऑप्टिमाइज फुल डुप्लेक्स व्हॉइस टेलिफोनी त्या ठिकाणी आले. म्हणजेच काय आहे फुल डुप्लेक्स म्हणजेच तर त्या ठिकाणी तुम्ही सायमल्टेनियसली ट्रान्समिट आणि रिसिव्ह सिग्नल त्या ठिकाणी करू शकता. म्हणजे तुम्ही बोलू आणि ऐकू शकत होता जो डेटा तुम्ही यूज करताय. ठीक आहे. GSM was originally developed to serve a pan-European cellular service and promised a wide range of network service through the use of ISDN. GSM success has exceeded but the expectations of virtually everyone, and it is now the world's most popular standard for new cellular radio and personal communications equipment throughout the world. As of 2001, there were over 350 million GSM subscribers worldwide. 2001 मध्ये किती 350 मिलियन या ठिकाणी GSM सबस्क्रायबर जगामध्ये होते. The task of specifying a common mobile communication system for Europe in the 900 MHz band was taken up in the mid of 1980s by the GSM committee which was a working group of CPT. आता जे GSM आहे ते काय specifying a common mobile communication system in Europe in 900 MHz band त्या ठिकाणी यूज केला जात असे was taken up the mid 1980 मध्ये. ठीक आहे. In 1992, GSM changed its name to the Global System for Mobile Communications for marketing reasons. The settings of standards of GSM is under the aegis of the European Technical Standards Institutes. GSM was first introduced into the European market in 1991. By the end of 1993, several non-European countries in South America, Asia, and Australia had adopted GSM and the technically equivalent offshoot DCS 1800, which supports personal communication services in the 1.8 GHz to 2.0 GHz radio bands recently created by the governments throughout the world. Next point is GSM services and features. GSM services follow ISDN guidelines and are classified as either teleservices or data services. Teleservices include standard mobile telephony and mobile originated or best originated traffic. Data services include computer-to-computer communications and packet switch traffic. User services may be divided into three major categories: telephone service, including emergency calling and facsimile. GSM also supports video text and teletext, though they are not integral parts of the GSM standard.
आता जी एस एम मार्फत किंवा ग्लोबल स्टँडर्ड फॉर मोबाईल जे आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जाते आणि त्याचे जे फीचर्स आहेत ते कोणकोणते आहे. जी एस एम सर्व्हिसेस फॉलो आय एस डी एन गाईडलाईन्स. जी एस एम सर्व्हिस जी आहे ती आय एस डी एन गाईडलाईन्स त्या ठिकाणी फॉलो करते अँड क्लासिफाईड ॲज आयदर टेले सर्व्हिसेस और डेटा सर्व्हिसेस. टेले सर्व्हिसेस ज्या आता हे कशामध्ये क्लासिफाय केलेलं आहे जी एस एम तर टेले सर्व्हिसेस अँड डेटा सर्व्हिसेसमध्ये. ठीक आहे. टेले सर्व्हिसेस मीन्स जे कम्युनिकेशनसाठी यूज केला जातं आणि डेटा सर्व्हिसेस मीन्स जो इंटरनेट किंवा मग डेटा जो असतो त्या ठिकाणी डेटा सर्व्हिसेस म्हटलं आहे. टेले सर्व्हिसेस इन्क्लूड स्टँडर्ड मोबाईल टेलिफोनी. टेले सर्व्हिसेस मीन्स स्टँडर्ड मोबाईल टेलिफोनी अँड मोबाईल ओरिजिनेटेड or base originated traffic. Data services include computer to computer. Data services means computer to computer communications and packet switch traffic. User services may be divided into three major categories. आता युजर जे सर्व्हिसेस दिलेल्या आहे त्या 3 कॅटेगरीमध्ये त्या ठिकाणी डिफाईन केलेल्या आहे. फर्स्ट वन इज टेलिफोन सर्व्हिस. दॅट मीन्स include emergency calling and facsimile. GSM also supports video text and teletext, though they are not integral parts of GSM standard. ठीक है. Then bearer services or data services which are limited to layers 1, 2 and 3 of the open system interconnections. Reference model supported services include pocket switch protocols and data rates from 300 bit per second to 9.6 kb per second. Data may be transmitted using either a transparent mode where GSM provides standard channel coding for the user's data or non-transparent mode where GSM offers special coding efficiency based on the particular data interface. आता या ठिकाणी काय सांगितलं आहे त्यांनी जे युजर सर्व्हिसेस आहे ठीक आहे ते काय केलेलं आहे डिवायडेड केलेलं आहे 3 कॅटेगरीमध्ये. फर्स्ट वन म्हणजे काय टेलिफोन सर्व्हिसेस. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे इन्क्लुडिंग एमर्जन्सी कॉलिंग ठीक आहे अँड फॅक्सिमाईल. जी एस एम ऑल्सो सपोर्ट्स व्हिडिओ टेक्स्टला त्या ठिकाणी सपोर्ट करतो, टेलिटेक्स्टला त्या ठिकाणी सपोर्ट करतो आहे. आणि बिअर सर्व्हिसेसमध्ये काय आहे किंवा डाटा सर्व्हिसेसमध्ये काय आहे की त्याच्यामध्ये काय आहे 1, 2, 3 असे लेअर दिलेले. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन्स रेफरन्स मॉडेल सपोर्ट सर्व्हिसेस इन्क्लूड पॉकेट स्विच प्रोटोकॉल अँड डाटा रेट फर्स्ट. त्याचा जो डाटा रेट आहे तो काय आहे 300 बाईट्स पर सेकंड टू 9.6 किलोबाईट्स पर सेकंड. ठीक आहे. आता जो थर्ड आहे तो काय आहे सप्लिमेंटरी एस डी एन सर्व्हिस. दॅट मीन्स it are digital in nature are include call diversion, closed user group and caller identifications and are not available in analog mobile networks. Supplementary services also include the short messaging service that's called GSM, which allows GSM subscriber and base stations to transmit alphanumeric pages of limited length while simultaneously carrying normal voice traffic. SMS also provided cell broadcasts which allow GSM base stations to repetitively transmit ASCII message with as many as 1593 characters string in concatenated fashions. SMS may be used for safety and advisory applications such as the broadcast of highway or weather information to all GSM subscribers within reception range. आता सप्लिमेंटरी आय एस डी एन सर्व्हिसेसमध्ये काय सांगितलं ह्या ज्या सर्व्हिसेस ह्या डिजिटल इन नेचर असते अँड इन्क्लूड कॉल डायव्हर्जन किंवा मग ज्या बाकीच्या ज्या फॅसिलिटी आहे कोणत्या एस एम एसच्या त्याच्यासाठी या सर्व्हिसेस यूज केल्या जात्या. फ्रॉम द युजर्स पॉईंट्स ऑफ व्ह्यू वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ GSM इज द सबस्क्रायबर आयडेंटिटी मॉड्यूल दॅट कॉल सिम. ठीक आहे. सिम कार्ड म्हणजे काय आहे सबस्क्रायबर आयडेंटिटी मॉड्यूल विच इज अ मेमरी डिव्हाइस दॅट स्टोअर्स इन्फॉर्मेशन सच ॲज द सबस्क्रायबर्स आयडेंटिफिकेशन नंबर, द नेटवर्क्स अँड कंट्रीज वेअर द सबस्क्रायबर इज entitled to service privacy keys and other user specific information. A subscriber uses the SIM with a 4-digit personal ID number to activate services from any GSM phone.
SIMs are available in smart cards, credit cards, science cards that may be inserted into a GSM phone or plug-in modules which are less convenient than the SIM cards but are nonetheless removable and portable. Without a SIM installed, all GSM mobiles are identical and operational non-operational. It is the SIM that gives GSM subscriber units their identity. आता आपल्याला माहिती आहे आपण GSM मध्ये जे सिम कार्ड टाकतोय मीन्स जे सबस्क्रायबर आयडेंटिफिकेशनचे मॉड्यूल असतं ते ठिकाणी टाकल्यानंतरच त्या ठिकाणी काय होतं ते सिम कार्ड त्या ठिकाणी सुरू होतं. बरोबर आहे ना. ऑल सबस्क्रायबर यूज द सिम वॉज अ 4 डिजिट पर्सनल आय डी नंबर. त्या ज्यावेळेस आलं होतं त्यावेळेस त्यांना प्रत्येकाला एक 4 डिजिटचा पर्सनल आय डी नंबर होता टू ॲक्टिवेट सर्व्हिस फ्रॉम एनी GSM फोन. ठीक आहे. सिम्स आर आता जो आहे आपला नंबर तो किती 10 डिजिटचा असतो. बरोबर आहे ना. सिम्स आर अवेलेबल ॲट स्मार्ट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, साईज कार्ड्स ॲट मे इन्सर्टेड इन टू GSM फोन. GSM फोनमध्ये त्या ठिकाणी ते कार्ड टाकावं लागायचं. or plug-in modules. Without a SIM install, all GSM mobiles are identical and non-operational. जर सिम कार्डच नसेल तर मोबाईल काय असतो त्या ठिकाणी नॉन आयडेंटिकल किंवा मग नॉन ऑपरेशनल. Subscriber may plug their SIM into any suitable terminal such as hotel phone, public phone or any portable or mobile phone and are then able to have all incoming GSM calls routed to that terminal and have all outgoing calls billed to their home phone no matter where they are in the world. जर सबस्क्रायबर काय करतो त्या ठिकाणी सिम कार्ड जे आहे ते कशामध्ये हॉटेल फोन, पब्लिक फोन किंवा पोर्टेबल मोबाईल फोनमध्ये त्या ठिकाणी इन्सर्ट करून इनकमिंग GSM कॉल त्या ठिकाणी मिळवू शकतो. ठीक आहे. आउटगोईंग कॉलसुद्धा त्या ठिकाणी करू शकतो ते पण वर्ल्ड वाईडमध्ये. अ सेकंड रिमार्केबल फीचर्स ऑफ GSM इज the air privacy which is provided by the system. Unlike analog FM cellular phone system which can be readily monitored, it is virtually impossible to eavesdrop on GSM radio transmission. The privacy is made possible by encrypting the digital bit stream sent by a GSM transmitter according to the specific secret cryptographic key that is known only to the cellular carrier. This key changes with time for easy users. Every carrier and GSM equipment manufacturer must sign the memorandum of understanding before developing GSM equipment or deploying a GSM system. The MOU is an international agreement which allows the sharing of cryptographic algorithms and other proprietary information between countries and carriers. GSM system architecture. The GSM system architectures consist of three major interconnected subsystems that interact between themselves and with the users through certain network interface. The subsystems are the base station subsystem. जे सबस्टेशन आहे तीन कंटेंटमध्ये ते काय आहे त्या ठिकाणी कन्सिस्ट ऑफ थ्री मेजर इंटरकनेक्टेड सबसिस्टममध्ये त्या ठिकाणी ते डिफाईन केलेले आहे. ज्या आहेत त्या म्हणजे द सबसिस्टम्स आर द बेस स्टेशन सबसिस्टम. काय बेस स्टेशन सबसिस्टम, नेटवर्क अँड स्विचिंग सबसिस्टम, नेटवर्क अँड स्विचिंग सबसिस्टम and the operation support subsystem. ठीक है. Base station subsystem, network and switching subsystem and operations support subsystems. The mobile station is also a subsystem but is usually considered to part of the BSS for architecture purpose. The mobile station पण काय आहे एक subsystem आहे but it is usually considered to a part of the BSS. ठीक है. BSS means base station substation for architect purpose. Equipment and services are designed with a GSM to support one or more their specific subsystem.
The BSS, also known as the radio substations, provides and manage radio transmissions paths between the mobile stations and the mobile switching center. BSS काय त्या ठिकाणी करताय? BSS means base stations, ठीक है. BSS means base station subsystem. Is also known as radio substation, provides a managed radio transmission paths between the mobile stations and mobile switching center. The BSS also manage the radio interface between the mobile stations and all other subsystems of GSM. Each base station's subsystems consist of many base stations control BSCs, that means base station controllers, which connect the MS to the NSS via the MSCs. The NSS manages the switching functions of the system and allows the MSCs to communicate with the network such as the PSTN and ISDN. The OSS supports the operations and maintenance of GSM and allows system engineers to monitor, diagnose and troubleshoot all aspects of the GSM systems. These subsystems interact with the other GSM subsystem, and it provides solely for the staff of the GSM operating company which provides service facility for the system. Figure shows the block diagram of GSM system architecture. The mobile stations communicate with the base station subsystem over the radio air interface. The BSS consists of many BSCs which connect to a single MSCs, and each BSS typically control up to several hundred base transceiver stations. Some of the BTS may be co-located at the BSC and other may be remotely distributed and physically connected to the BSCs by microwave link or dedicated leased line. Mobile handoffs called handover or HO in the GSM specification between two BTS under the control of same BSC are handled by the BSC and not the MSC. This greatly reduces the switching burden of the MSC. The A interface carries traffic and maintenance data and is specified by GSM to be standardized for all manufacturers. In practice, however, the A for each GSM base station manufacturers has suitable differences, thereby forcing services providers to use the same manufacturer for the BTS and BCS equipment. The BCS are physically connected via dedicated lease line in or microwave link to the MSC. The interface between BSC and MSC is called the A interface, which is standardized within GSM. The EA interface uses as ES7 protocol called the signaling corrections control part, which supports communications between MSC and BSS as well as network manages between the individual subscriber and the MSC. And the EA interface allows a service provider to use base station and switching equipment made by different manufacturers. The NSS handles the switching of GSM calls between external networks and BSS in the radio subsystem and is also responsible for managing and providing external access to several customer databases. The MSC is the central unit of the NSS and controls the traffic among all the BSCs. In the NSS, there are different databases called the Home Location Register, Visitor Location Register, and Authentication Center. The HLR is database which contains subscriber information and locations information for each user who resides in the same city as the MSC. Each subscriber in a particular GSM market is assigned a unique international mobile subscriber identity, and this number is used to identify each home user. The VLR is a database which temporarily stores the IMSI and customer information for every roaming subscriber who is visiting the coverage area of a particular MSC. The VLR is a link between the several adjoining
joining adjoining MSCs in a particular market or geographic region and contains subscriptions information of every visiting user in the area. Once a roaming mobile is logged in the VLR, the MSC sends the necessary information to the visiting subscribers HLR so that calls to roaming mobile can be appropriately routed over the PSTN by the roaming user's HLR. The authentication center is a strongly protected database which handles the authentications and encryption keys for the every signal subscriber in the HLR and VLR. The authentication centers contains a register called the Equipment Identity Register, which identifies stolen or fraudulently alert phone that transmit identity data that does not match with information contained in either the HLR or VLR. The OSS supports one or several operations maintenance centers which are used to monitor and maintain the performance of each MS, BS, BSc and MSc within a GSM system. The OSS has three main functions which are to maintain all telecommunications hardware and network operations with a particular market, manage all charging and building procedures, and manage all mobile equipment in the system. Within each GSM system or OMC is dedicated to each of these tasks and has provision of adjusting all base stations parameter and building procedure as well as for providing system operators with the ability to determine the performance and integrity of each piece of subscriber equipment in the system.